அதான் கேரி சொல்லிட்டு அவர் அடிக்க ட்ரை பண்ணி இப்படி பட் பிளாக் ஃபீ வித் டிடி யூஸ் பண்ணல. பட் ஒரு மேன் வெயிட் போட்டு லோண்டரி தூக்கிட்டாரு. அந்த ஃபைட்லேயே அப்படியே மறுபடியும் சைக்கிள் கேப்ல நழுவி மறுபடியும் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீ அடிக்கிறீங்களா இல்லடா ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது ஒரு செம ரூட் அந்த இடத்துல, அதனால தான் அந்த மைக்ரோ அங்கே செத்தாரு மிட் ரேஞ்சர். ஆனால் நல்ல இப்போ டூம் வேறு கமிட் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் டயர் டீம் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. இப்போயும் அந்த வின் ரேஞ்சர் செத்து ஆன்டி மேஜும் செத்துருப்பாரு. அப்புறம் அந்த கண்ட்ரோல் இந்த ஆக்சுவலி இந்த டிவார்ட் ஏர்ஷேக்கர் ஒரு கிளவரான மூவ் பண்ணுறாரு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷரை மேக்ஸ் பண்ணல, ஏன்னா எனிமி டீமில் ஒரு ரூபிக் இருக்கனால. ஸோ இஸ் கோயிங் ஃபார் த மேக்ஸிங் திஸ் என்சன் டோட்டம் அண்ட் திஸ் திங் ஆஃப்டர் ஷாக். ஏஎம்க்கு ஸ்கெட்ச் போடுறாங்க. 3 ஸ்மோக் இன்னும் பிரேக் பண்ணல. இப்போ பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. கிரிப்ளிங் ஃபை போட்டு ஓடுறாரு. ஆன்டிமேஜரில் இப்போ பிளிங்க் அவுட் ஆக முடியாது. எல்லாம் டிபி ஆகுறாங்க. பட் பிளிங்க்ஸ் மை காட் இன்னும் இக்னைட் இருக்குது. ஃபெட்டாலிட்டி அந்த பிளிங்க் ஸ்டீல் பண்ணனால இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளஃபி போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஸோ ஃபெட்டாலிட்டி இட்ஸ் குட் மூவ் கமிங் ஃப்ரம் ஹிம். நோ மீன்வைல் வின் ரேஞ்சர் எங்கே ஃபோக்கஸ் ஃபயர் போட்டு ட்ரிபிள் கேவை போட்டு தள்ளுறாங்க. ஆர்கனைசர் கோஸ் டவுன் ஹியர். ஸோ அதே டார்க் அசிஸ்டன்ட்ல பறந்து ஓடிடணும் மாட்டக்கூடாது சொல்லிட்டு ஓடுறாரு அன்னோன். வேற லெவல் கேங் அப்புறம் கேங் பண்ணி போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பிளிங்க் அவுட் ஆகி இங்கே பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ ரூபிக் மறுபடியும் ஸ்காட்சர் எதை ஸ்டீல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வின்ரேஞ்சர் வந்து பிகேபி கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஒரு நல்ல ஷாக்கிள் போட்டாங்க. ஆக்சுவலி மீட் ஆகல ஷாக்கிள். ஸோ இப்போ தான் ஆக்சுவலி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது லைட்டாக. ஏன்னா ரைஸ் ஸ்டோல் வால ஃபினிஷ் வித் டிஃபீசல். நானும் டார்க் அசென்ஷன் இன்னும் இல்லை. 1 மினிட்ல வந்து நைட் முடிய போகுது. ஸோ 1 மினிட்குள்ளே இப்போ ஒரு 5 man ஸ்மோக் போடுறாங்க ரேடியன்ட் டீம். நோ சிம்பிங். அதுவும் இல்லாமல் நைட் ஷாட் அல்ட்டியும் இல்லை. அல்ட்டி இல்லை, பட் அது பிரச்சனை இல்லை. இந்த நைட் டைம் 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளே யாரோ ஒருத்தர் பிடிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க. மீன்வைல் டயர் டீம் அந்த ட்ரையாங்கல் கேம்பை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. ஆன்டி மேஜ் இந்த இதில் அப்படியே நடந்து வந்து மாட்ட ட்ரை பண்ணுறாரு. அங்கே வராருன்னு நினைக்கிறேன். பிளிங்க் பண்ணிட்டாரு. ஸ்மோக்குக்கு நடுவில் பிளிங்க் ஆகி எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. இது என்ன விதமான பிளேனே தெரில. கொஞ்சம் டைம் ஸ்பேஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஃபுல் ரேடியன்ட்டுக்கு ஃபுல் டயருக்கு வந்ததுக்கு பவுண்டியாவது எடுத்துருப்போம். பவுண்டி எடுத்துட்டு ட்ரையாங்கல் கேம்பை மட்டும் வாட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்மோக்கை பார்த்தனால கன்ஃபார்ம் டயர் அது சீக்கிரமாக டிவார்ட் பண்ணிடுவாங்க. எம்கேபி ரெசிபி வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ லோன் ரோய்டோ எம்கேபி முடிக்க போகிறாரு. ஓ பியரை பார்த்துட்டாங்க. அந்த பியரை வெறி குண்டு அடிக்கிறாங்க ஃபோக்கஸ் ஃபைல யூஸ் பண்ணி. ஈவன் கிளம்சினெட்டு யூஸ் பண்ணிட்டாரு. டிவாய்ட் 300 கோல்டு பியர் இருக்கே அப்படி. அந்த பியர் நான் போடுற 50 செகண்ட்ஸில் வாப்பான்றாரு மைக்ரோ. ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோல் வால் அது டிஃபியூசன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவர் ஃபைலில் ஜாயின் பண்ணாலே அந்த மேனா கம்மியாக இருக்குது. ஸோ மேனா கன்ஃபார்மாக போயிடும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு கூடாது. நம்ம எப்படியாவது ஃபைட்டில் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் கடி நெக்ஸ்ட் கியூ பண்ணியிருக்காரு ஆன்டி மேஜ். ஸோ இப்போது லோண்டோடும் எம்கேபி முடிச்சாரு. கொரியல் வந்துட்டு இருக்குது. மீன்வைல் டியூட்டை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி விண்டேஞ்சர் ஒரு எம்கேபி போட்டாலே ஈஸியாக ரோஷன் எடுக்கலாம் ஒரு ஆள் டேங்க் பண்ணாலே. பட் இது வரைக்கும் அங்கே ரோஷன் வந்து கமிட் பண்ணுறதுக்காக யோசிக்கல. ஆக்சுவலி இந்த ரைஸ் ட்ரோலோட பார்க்குற டிவாய்டு ஏறலாமா ஏற வேணாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னல் கூட நான் ஏறிடுறேன் டக்குன்னு அப்படின்னு வந்தாலும் பரவாயில்ல கேரி தூக்கிடலான்னு. பட் இப்போவே பிளிங்காய் ரிவீல் பண்ணிட்டாரு. ஃபிஷர் போடுறாரு. பட் சும்மா தான் போகிறாங்க. ஐஸ் லெவல் 1 ஃபிஷர். ஸோ ஃபெட்டாலிட்டி அதை ஸ்டீல் பண்ண ரொம்ப நாள் யோசிக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஃபார் த ஷேர் ஷேக்கர். பிகேபி ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது வின்ரேஞ்சருக்கு. டூம் ஒரு ஹெவன் செல்பட் போயிட்டுருக்காரு. 3 நிமிஷம் கிட்ட ஒரு கிளிம்மர் நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃபைட் எடுத்தால் அது வந்து டயர் ஃபேவராக
ஆக்சுவலி வந்து இந்த நைஸ் டாக்கர் வந்து அவ்வளோ பிரச்சனையாக எனக்கு தெரியல. ஒரு ட்ரம் தான் இருக்குது. அவர் பிகேபி ஃபேன் சால்வ் பண்ண நம்மளாம் போகல, ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிளிங்க் டேக்கர் போகிறாரு. நவ் திஸ் இஸ் அ குட் பிக்கப். இன்ஸ்டண்ட்டாக 5 மேன் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க ரேடியன் டீம். ஏதாவது ஒரு பிக்கப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிமேஜ் அங்கே பார்க்குறாங்களா? லோ கிரவுண்டில் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஓகே, ஓ எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் யூஸ் ஆன் இலூஷன். பிளஃபி ஒரு செம்மையான பிளே. ஈவன் டார்கெஸ்ட் ஹஸ் பீன் கமிட்டட். மோஜோ இந்த டிடி வச்சிட்டு இருக்காரு. டூம் எதையோ ஸ்டீல் பண்றாரு. ரூபிக் காசு அடிக்கிறது தான். ட்ரம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. கமிட் பண்ணுவாங்களா? டிவைட் ஸ்லோ பண்றாரு. பிளிங்க் கேன்சல் பண்றாரு. ஃபிஷர் ஹஸ் பீன் யூஸ் ஆன் டு திஸ் ட்ரோல் வாலர். பட் இப்போ மற்ற டீமோட அவர் ரொம்ப தனியா இருக்காரு. எக்கோஸ்லாம் போட்டால் வேஸ்ட் தான். ட்ரோல் வாலர் ஸ்லோவா அந்த ஏர்ஸ்க்கு போட்டு தள்ளுறாரு. யா டிவைட் கோஸ் டவுன் ஹியர். ரைஸ் கெஸ் கில். லஃபி இன்ஸ்டன்ட்டா இந்த பிளிங்க் ஆகி ட்ரையாங்கிள் கேம்ப்ல அடிக்கிறாரு. ஃபெட்டாலிட்டியை ரொம்ப ஸ்லோ பண்றாங்க. என்சன் போட்டு யா ரூபி கோஸ் டவுன். மீன்வேல் மைக்ரோ ஒரு ஃபோக்கஸ் பேர் போட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி ட்ரோல் தூக்கி போட்டு ட்ரை பண்றாங்க. பேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியல. ட்ரோல் வாலர் கோஸ் டவுன். 4 ட்ரிபிள்ஸ்க்கு கன்ஃபார்மாக ஆகிறதால தப்பிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ செத்துட்டான்னு முடிவு பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலி தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. இல்லை செத்துட்டார் ஆகர் மேஜை. பிளஃபி கெஸ் கில் ஹியர். அந்த டூமே யூஸ் பண்ணல. 3 பேர் காலி ஆயிட்டாங்க நோசிம் டீமில். ஹேர் சால்பட் அப் ஃபார் திஸ் டூம். ஸோ இது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். லைக் ட்ரோல் வாட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் பியருக்கு மேலே கூட போடலாம். ஓகேடா. ஓகே, ஸோ டியர் 2 ஸ்லோவாக அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. டியர் 2 போயிடுச்சு. இந்த பேரை கொல்லுவாங்களா? என்சான் போட்டிருக்காங்க. ஸ்லோவாக இருக்குது. ஷாக்கிள் ஆன் டு திஸ் லோன் ரோய் ட்ரூல் ஃபார்ம் முடிஞ்சிச்சு. பட் கமிட் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு பேக் ஆகிறாங்க. வாட்? ஒருவேளை இ பிளேட் ஏதாவது போடுறாரோ? ஆக்சுவலி இ பிளேடும் நல்லா தான் இருக்கும். லைக் இ பிளேட் போட்டுட்டு மேனாவை கம்மி பண்ணிவிட்டு மேனா வைட் போடலாம். யா லைக் ட்ரோல் அல்ட் அகேன்ஸ்ட் சூப்பராகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோல் வாலாடி இப்போ ஒரு ஹெவன் சல்வர்ட் போயிட்டுருக்காரு. நைஸ் டாக்கர் பிளிங்க் முடிச்சிட்டாரு. இப்போது ரோஷன் எடுக்கிறாங்க. டயர் டீம் ரேடியன் டீம் இது தெரியுமா? குயிக்காக ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்களா? நடந்து வரதுக்குள்ளே இந்த ரோஷன் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி மைக்ரோ வின்ரேஞ்சர் இங்கே ஏஜஸை கிளைம் பண்ணியிருக்காரு. இது எப்படி மூவ் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ என்சான்சஸ் கிட்ட லைக் ஒரு நல்ல அதிகமாக கோல்டு இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஹெக்ஸ் வாங்கினா கூட சூப்பராகும். அதனால் என்ன வாங்குறான்னு தெரில. லைக் அவங்க டீமுக்கு ஒரு விளாட்ஸ் வேணா கூட விளாட்ஸ் வாங்கலாம். அதுவும் நல்ல ஐட்டம் தான். சின்ஸ் டூம் டிடன்ட் மேக் ஒன். லைக் அவர்கிட்ட நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. அதே இந்த என்சான்சஸில் ஒரு சூப்பரான பிக்கு டிராஃப்டில் அவங்க என்ன ஐட்டம் வேணாலும் போடலாம். வேணும்னா ஊரில் இருக்கிற எல்லா 6 ஐட்டம்ஸும் எடுத்து கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த டூம் என்சான்சஸ் இப்படி நிறையா ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு. மீன்வேல் இந்த மேட் டிவைட் ரொம்ப நேரமாக ட்ரோல் வேலை குறுக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஏறுவாங்களா? ஆன்டிமேஜோ இங்கே தான் இருக்காரு. ஓ சோலோ எக்கோஸ்ல ஆஸ்பி கமிட் வந்து ட்ரோல் வாலா இப்போ சுத்தமாக மேன் இல்லை. பேட்டில்ஸ் கமிட் பண்ண முடியாது. 50 செகண்ட்ஸ்க்கு ரைஸ் கோஸ் டவுன். ஓ லைக் ட்ரிபிள் ஃபியர் இப்போ கமிட் பண்ணிட்டாங்க. பிளஃபி ரொம்ப ஸ்லோவாகிறாரு. எசன்ஸ் இங்கே இருக்குது. மீன் வயல் மைக்ரோ ஃபோக்கஸ் ஃபயர் யூஸ் ஆன் திஸ் ஃபில் காட் டக்குன்னு ட்ரூ ஃபார்ம் போட்டார். பட் இருந்தாலும் டூம் வந்து ரூபிங் மேலே போட்டார். டூம் நான் ஓ மேலே போட்டதை நீ டூம் மேலே திருட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரூபிங் மேலே போட்டார். நான் 4 கோஸ் டவுன் அவுட் திஸ் ரேடியன் டீம். ஒரு சூப்பரான ஸ்டாக்கர் ஷாட் போட்டு கிரிப்ளிங் ஃபியர் இருந்தால் கூட தூரத்துலேருந்து ஸ்டாக்கர் ஷாட் போட்டு அவரே பிடிச்சார் நைஸ் ஸ்டாக்கரை. 5 மேன் வைப் ஆன் டு திஸ் ரேடியன் டீம். மோஜோ ஜோஜோ தே டூயிங் இட். நேராக இந்த டவர் எடுத்துட்டு ஜிஜி புஷ் போவாங்களா? ஜிஜி புஷ் பண்ண முடியாது. ட்ரோல் வாலோட அப்பு எல்லாம் 20 செகண்ட்ஸில் அப்பு தான். பேர் இருக்கா லோண்டர் கிட்ட? இருக்கு, ஒரு பேர் இருக்கு. ஓகே இப்போ பேட்டில் ரன்ஸ் இருக்குது. இவங்க இனிஷியேட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். பட் நைஸ் டாக்கர் வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டார்க் செக்ஷன் இல்லை. They still have the ages.
ஸோ இல்லை ஷாக்கிள் கனெக்டிங் செம ஷாக்கில் வந்துட்டு ரூபிக் அண்ட் ரைஸ் இப்போ டக்குன்னு மேனா போயிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் ஹெவன் சால்வர்லாம் போட்டு செம்மையாக கைட் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரோல் வார்லாட. ப்ளஃபி இதுக்கு தான் எதுக்கு பிளேட் வாங்கினாரு, போட்டோன்னு எஸ்கேப் ஆயிட்டார் பேக்கில். டூம் இப்போ ஃப்ரண்ட் லைன் பண்ணி மற்றவங்களை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணாரு. கிளிமர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் என்டங்கல் ரோஸ் வில் கெட் த கில் ஆன் டூம். போட்டுக்கு அதை கில் பண்ணிட்டாரு. 360 கோல்ட். ஓகே என்சான்ட்ரஸ் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ண சூப்பரான ஃபிஷர் ஆன் டு 3 பட் எக்கோசாம் இல்லை போட்டு யாரெல்லாம் காப்பாற்ற முடியுமோ சொல்லிட்டு காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் கிளம்சி நெட் ஆன் டு விண்டேஜர் பிகேபி ஹஸ் பீன் கமிட்டட். நைஸாக அந்த கேப்பில் போட்டு மறுபடியும் பேக் ஆகி ஓடுறாரு. அகன செப்டர் இருக்கனால 2 சார்ஜ் இருக்கு வின்ட்ரன் இல்லை. ஸோ ஹி டசன்ட் நீட் டு பி அஃப்ரைட் ஆஃப் எனி திங். ப்ளஃபி 4 பார்த்துட்டாரு. பார்த்துட்டு ஹலோ தேர் அப்படி சொல்லிட்டு ஓடிட்டாரு 4 இவனுக்கு ரொம்ப வேணாம் அப்படின்னு மைக்ரோ ஃபோக்கஸ் இல்லை ஆனால் மேனாவும் இல்லை. ஸோ ஏடிஸை தாமதரணை பண்ணிடலாமா, மேனாவது வேணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. ரிப்பேர் கிட்டு ரொம்ப நேரமே எடுக்கல. இது யாரோட ரிப்பேர் கிட்டு? ரேடியன் தான் டயர்டா? ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரில. ஸோ எனிவே ஆனிமேஷன் அந்த ரிப்பேர் கிட்ட ஆட்டே போட்டார். ஓகே ஸோ அது டயோட ரிப்பேர் கிட் தான். ஸோ டாப்பில் ஊர்பட்ட பிங்கு நடக்குதுங்க. பிங் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க தெரியல. ஓகே ஏர்சேக்கர் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுற அண்ணவனே. பட் அதில் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏர்சேக்கர் ரொம்ப ரேடியன்ட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க. அந்த இடத்துல வச்சு புதைச்சிட்டாங்க. அவங்க ஃபோக்கஸ் ஃபைனஸ் கம்மிட்டு ட்ரூ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணவே போட முடியல. பட் பிகேபி யூஸ்ட் கிளிமர் போட்டு காப்பாற்றிட்டாங்க எப்படியா ஸ்பிரிட் கார்டை. இந்த இடத்துல இப்போ இருக்கிற மேனா இருக்கா? இல்லை இருக்குது ஆனால் இல்லை. மறுபடியும் விண்டன் போட்டு ஓடுறாரு. ஏஜிஸ் இன்னும் இருக்குது பட் அன்னோன் அடிக்க ட்ரை பண்ண மாட்டாரு. பேக் ஆகிறாங்க. இப்போ டூம் வந்தோடனே ஐயோ அப்படின்னு ஸ்காட்ச் போட்டு போக ட்ரை பண்ணாங்க. ஷாக்கில் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. சென்ட்ரி இருக்குது. ஸோ ஃபெட்டாலிட்டி வில் கோ டவுன் ஹியரா. ஓ மீனவே இந்த பேக் லைன்ஸ் ப்ளஃபி அந்த ஆகர் மேட்சை அடிச்சு தள்ளிட்டார் மேன் வைட் போட்டு. ரூபி கோஸ் டவுன். ஐ திங்க் டை பேக் நினைக்கிறேன் ரூபி. இல்லை ஆமாம் டை பேக்கு. ஸோ 70 செகண்ட்ஸ் ரீஸ்பான் டைம். மைக்ரோ செம லோவாக இருக்காரு. இப்போ என்னை தயவு செஞ்சு அடிச்சு கொல்லுங்கடா, எனக்கு மேனா வேணும்டா தயவு செய்துடா அப்படின்னு செஞ்சு நான் இருக்கேன். மேனா தரமாட்டார் நினைக்கிறேன். ஸோ அவரே செத்துட்டார் இருந்ததில். ஒரு ஆர்கேன் போட்டோன்னா இந்த பிரச்சனை இருந்துருக்குமா அப்படின்னு. மீன்வைல் ஆண்டிமேஜ் ஏசி போகிறாரு. பட்டர்ஃப்ளைலாம் போகல, ஸ்ட்ரைட்டாக ஏசி தான் போகிறாரு. ஈபேடு இருக்க பயமேன்ன்றாரு. ஃபைனல் புஷ் பண்ணுறாங்க. ஜிஜி கால் பண்ணிட்டாங்க. நோ சிம்பிங். ஆமாம் லைக் இது பெஸ்ட் ஆஃப் 3 கேம். ஈபேடு உள்ளே போய் எக்கோஸ்லாம் போட்டு அவரே செத்துட்டாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்து சூப்பராக மோஜோ நம்ம ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் கேமில் ஸ்ட்ரீமும் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஓகே ஸோ லைக் கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அதுலேருந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த கேம் 2.
sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
first ban day. Yeah, and they banned like the Venomancer on the side of Mojo No Mercy. It's like an extremely good pick. Everybody's playing it on the offlane, I think. It's a very strong ban coming out of Mojo No Mercy. Team NoSim, just take out the Slark. They don't really want to deal with the Slark, I guess. Like, they're probably trying to think about playing some kind of a tanky core lineup. So they don't really want the Slark stealing all of the stats, they feel. So they just removed it from the pool. Tanky core சொன்னானே உன ஞாபகம் வருது. Is it gonna be a bristleback like OG draft அந்த மாதிரி? ஐயோ baby. லைக் என்ன சொல்கிறது, ஐ மீன் bristleback வந்து ஒழுங்காக புஷ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அது வார்பர் டேமேஜ், பட் அது எந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியல. ப்ரோஸ்லாம் நல்லா ஃபன் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு. இந்த டோர்னமெண்ட் எப்படின்னு தெரில. And a tiny ban coming out of Mojo No Mercy. It's an extremely strong pick. And they made sure that it's not there. It's very, if you play it on the 4, if you play it on the 1, it just plays, play it on the 2, it just plays everywhere, this tiny. So just remove it from the pool. Team NoSim, they pick out the ledge. It's a very strong position fight. It always ensures that you get, a very good laning phase. You have the chain frost. You just throw out the chain frost and people actually die. So, it's a good pick. And then Rubik is instantly out of Mojo No Mercy. I think Rubik is one of the best position 4 heroes, like right there in the pool. And it makes... Actually, this time, Mojo இந்த Rubik வந்து ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. லைக் டீம் NoSim இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேமில் அவங்க ஆடினாங்க ரூபிக் வச்சு. இதோட ஃபடாகிட்ட அப்படியே ஆட்டே போட்டாங்க. Yeah, I mean, like every game with Rubik is like very unpredictable. You can't actually plan a game versus Rubik. That is like his biggest strength. So he can steal any ability, and it's really very hard to always think about Rubik and not give out abilities. So it's a good pick coming out of Mojo No Mercy. Tusk pick coming out of Team NoSim. So like this Tusk pick is usually a position 4, but recently in my pubs I've been seeing it, people play it as a 3, and it's actually very strong. Like people are actually, everybody dies in like 1 hit. They're buying a medallion of courage and making it a solar crush, and then one combo a support is dead. It's Rubik just like evaporates into the air. So if they decide to play it as a core, it would be like interesting thing to see from NoSim. Mojo No Mercy is like taking a little bit of time trying to figure out what exactly do they want to move their draft into, because right now they've given away nothing to Team NoSim. Team NoSim have no idea what kind of a draft they will be playing against. They already showed a couple of their picks. They already showed what they want to do with Slark ban. So I think I'm இது வரைக்கும் மோஜோ வந்து டக்குன்னு கோர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்லேயே எடுத்தாங்க. பட் இந்த டைம் வந்து ருபிக் அண்ட் ஜக்கீரோ எடுத்திருக்காங்க. பிளான்ஸ்ல என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். நான் சொல்கிறேன், அடக்கி வாசி பண்ண முடிவு பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஓகே. Yeah, I mean, they just wanted to change strategy. I feel like nobody wants to keep things static. If you keep things static, people, you're easy to read, you're easy to decode, easy to beat. So they probably are trying to change stuff up and see how it goes this time. They pick out a Jakiro on their own, and they pick out a Rubik. I think Ice Path is one of the best spells to steal in the game. So they probably did not want the other team having it. They wanted to put this Jakiro, and Rubik is being that strong. They took it on their own. I mean, like Mojo has a Rubik pick, so he has a lot of spells to steal on this Tusk and as well as the Ledge. And when it comes to Jakiro, he can easily use his Ice Path onto this Tusk Snowball. So it's already been a counter for Team NoSim. So ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் தாண்டி எப்படி அவங்க ஒழுங்காக ஆட போகிறாங்க பார்ப்போம். They actually removed the லைனப் எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க, பட் டக்குன்னு அது அவங்களுக்கே ஒரு பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. லைக் they removed this, the Legion Commander instantly, because this Jakiro would be countered pretty hard by a Legion Commander. He uses his W, and then all of the Jakiro Q is gone. Jakiro is basically useless in the lane at this point, because dual breath is what makes him like pretty strong, and they made sure they have no counters for it.
Team Simp has basically taken out both Troll Warlord and Terrorblade, rendu very strong carries in this meta, so they don't really want to deal with those carries right now. And at the dire LCM Phoenix like ban பண்ணிருக்காங்க. Like Phoenix ஏன் இந்த 3 banning phaseல ban பண்ணிருக்காங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? Phoenix, so they once you like drop an egg and you want to fight around it and you drop a chain frost over there, I think like it's very hard for them to fight. And Phoenix is basically very good on all lanes. Like you cannot really predict like if it can be played as a 3 or a 4. So they don't want to deal with the Phoenix right now, I guess. They don't really have good heroes that can hit the egg, I feel. So like இப்போ இந்த மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா both are facing against each other. So like Fidelity and Senjin was playing last season like together. So which was like, you know, these people would have had like so much more communication going into like each game, and they know the strategies ins and outs. So like the minor things, like everybody has their own like, you know, small favorite heroes, favorite skill builds that they go, favorite drafts that they want to pick up when they're playing. And when both of the guys know each other, they'll now try and play mind games, and this will be like a far more interesting game, like a chess sort of at this point. So I think it will be interesting to see what will happen. ஸோ செஞ்சனி இப்போ இந்த காலத்துக்கு இந்த இதில் வச்சாலே நீங்கள் தானே இருப்பேன் அப்படின்னு ஃபெடாலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see how this gonna go. Now Mojo banned anti-mage here and they picked up a Morphling. Okay. Morphling has like, you know, bunch of like good abilities. Like even if he like picks up position 5 village, he puts out the chain armor on himself, and then he can start fighting. So he's a very good hero. Like as a position 1, it's very hard to kill, and especially there is not really much catch on the side of Radiant. If you see, there's a Lich and the Tusker. How can they even stop this Morphling? So then now they have to pick heroes that have crowd control. Oh, it's an Asian. Instant counter. Yeah. Rogue Prince ஓட signature hero Ancient Apparition. இது எங்க போடுவாங்க அதுதானே முக்கியம். Ancient Apparition mid. Probably, I think like they can run it as a mid, like Sumail and all. Thompson has been playing a lot of Ancient Apparition mid these days, but they can as well make this Tusker position 3 and make this in A4. So they have a flex pick coming out of even in their 1, 2, 3 picks, so which is very great draft coming out of Team NoSimping here. So they opened up a nice target here, Mojo and Mercy. Tusker against சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஸ்னோபால் சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது உள்ளே இப்போ வந்து கிரிப்ளிங் போட்டாலே வி கான் சேவ் எனிமன் வித் பிளிங்க் அண்ட் ஸ்னோபால் சேவ். ஸோ இது நல்ல பிக்கு. And then like you know, both the Ancient Apparition and the Lich are like a low HP hero. So when you have like a Night Stalker in the night time running on top of you, it's very hard for you to actually survive from that. And if this is actually a core Ancient Apparition, then it will be very hard for, you know, Ancient Apparition to stay alive in these fights. ஸோ அதனால இந்த டஸ்க்கு இந்த ஆஃப்லைன் போக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Yeah, that's on the offline would be a very good one as well, and because a lot of people don't really play it. I've seen this guy Skewman, he's like rank 3k on the leaderboards, and he plays just Tusk all the time as a position 3, and it is extremely strong. And there is this one thing where you take the punch has like a crit chance, multiple hits chance, or even on your right leg, so you can continuously walrus punch everybody. So Tusk is a very strong hero as a position 3 actually. ஸோ அந்தளவுக்கு லேட் கேம் போகிறமா தான் இங்கே இந்த இதில் ஒரு விஷயம் லைக் பட் அந்த இட்ஸ் லைக் 12% ஒன்லி. ஸோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த 12% வால்ரஸ் பஞ்ச்? லைக் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் continuously like 5 times 6 times in a row la hit agum. So RNG how it works is basically it says like in out of 100 hits, for example Spirit Breaker is there, so you have 17% chance of pan stretch. So the first time out of 100 hits, 17 of them, so 17% of the time it will hit you. But if the first hit the bash does not happen, your percentage actually goes up. So the next time it's like 25% chance that you will bash. So the third time it is like 33, fourth time is 50. So the more times you don't bash, the number of higher your chances of bash going up.
up. So you definitely get a bash in like the 5 or 6 hits for the most chance. So that is how the RNG works. So, but for Walrus Punch, sometimes like I feel like, Wraith King crits and Walrus Punches and Over Maggies, like RNG, if it's in your favor, you can just delete a hero. So now, like both the teams started to ban some mid heroes here since, I mean, this Morphling doesn't feels like a mid hero yet so far for the team NoSimp, I think. So இப்போதைக்கு Ember ban பண்ணிருக்காங்க and Mojo banned Nodi here. Hody hasn't been a lot, has not been on Resurgent in this meta. People have been picking it on and off, but I haven't seen like much of Hody. I've seen one of the games in the TNDL when the guy basically destroyed Abhi, I think is the guy who destroyed the other team. Yeah, Abhi. Yeah, but like the number of Hody picks are like relatively low. TA ban coming out of Team NoSim, they already feel like they're taking out all the mid heroes. But TA would be like pretty good on their side, but they also already have the Ancient Apparition to deal with the TA and the refraction charges. So they anyway don't want to work with it. Like they have low HP heroes, so this is removed. Then Mojo banned for got a ban on the QOP here. So QOP is like a good counter to like a bunch of heroes on Mojo No Mercy. So if you silence the Morphling before he has his Manta, if you get an Orchid and you get on top of him when it's like Agi morphing, he's dead instantly. So Queen can burst out a Morphling in the duration of silence or a stun. So that is the reason why they probably don't want to deal with the Queen. Well, team NoSimp, they revealed the Storm Spirit here. It's their match winning hero. Like second time they pick பண்ணிருக்காங்க, but it doesn't matter. Spirit Girl super ஆடுவார் in Storm Spirit. And இதுக்கு Mojo என்ன எடுக்கலாம் actually in Storm Spirit against Storm Spirit against like any hero that can stop him from like jumping around would be extremely great, and any hero that can actually not burst him down. For example, if there are heroes like Zeus, right, like Storm actually gets on top of you and you cannot do anything. So heroes that can actually escape when Storm jumps on you, or the heroes that can actually catch Storm in return, or the ones that don't really care about Storm at all, like a Viper, he just stands there with his all of his magic resistance. So heroes like that would be very good. They don't want to stay away. They want to stay away from paper heroes that like Sniper or something that stay on the back and don't really have a lot of mobility. So what are the guesses like Mojo? What could they be last pick? Like Invoker is like a good pick right now. They can like pretty much have good sunstrikes coming in from across the map. They also need like a little bit of crowd control, so I think that is one of the heroes. Their Void Spirit I feel is also a good one, which Storm is unable to catch the Void Spirit, so even that can be run as a good mid laner. We'll find it out in the 10 seconds of the reserve time. Yeah, they're taking it the last second for the draft. They were just they're deciding a strategy at this point, but they're gonna choose the hero. Drow Ranger. Select your hero. Draw Ranger. Oh, it's interesting to see a Drow Ranger pickup coming up. So it probably means this Morphling is going mid lane versus the Storm, and the Drow is going safe lane, or do they really want to put this Drow mid against the Storm? Actually, like Micro picked up the Drow here since he's the mid laner for the Mojo, so probably gonna be Drow Ranger mid. So they really they want to make sure they have a little bit of silence, and then they also just not relying on the Morphling to carry them at this point. They also want to give space to this Drow Ranger, so that is the reason why they picked up a couple of supports who don't really need a lot of farm, and Night Stalker who wants to make space for both of these cores on the side of Mojo No Mercy. Okay, so decided. So which stuff do you like the most? Okay, so I feel like on the draft wise, I'm happy with the Mojo No Mercies at this point, because they have counters for Team NoSimp, and they can burst them down pretty easily. So like you can start the introduction. Since I started the dinner, நான் பக்கத்துல போய் சாம்பார் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். You can start with the introduction. Okay, yeah, sure, I'll take care of that.
side of Radiant, there is. Okay, guys, I'm back. So, introduction. The Radiant team, the NoSim team. So, Ancient Apparition is played by the Fata. 4KK is playing the Lich. And Rise is playing Juggernaut. Spirit God onto the Storm Spirit. And now he's playing the Spartan offlane. And now onto the Dire team, which is the Mojo and Mercy. Micro is playing this Draw Ranger mid. Duffy is playing the Morphling. D-Void is playing Rubik Potion 4. Mojo Jojo is playing the Night Stalker. And finally Senjin is playing onto the Jakiro Potion 5. So The battle begins. I think giveaway question start பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Today's giveaway question is how many teams participated in both TNDL together? இதான் question. ஸோ மொத்தமாக எத்தனை டீம் வந்து 2 TNDLலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்கள் ஆன்சரை வந்து யூடியூப் போடுங்க. ஆன் யூடியூப் chat will contact the winner. 1 3 So I'm repeating the giveaway question. How many teams participated in both TNDL together? எத்தனை டீம் வந்து இன்னொன்று போட ரெண்டு சீசன்லையும் சேர்த்து TNDL ஆடி இருக்கு? ஆன்சர் வந்து ஓகே. மீன்வேல் அந்த பாட்டம் 4 செம லோவாக இருக்காரு. டிவர் சால் கேன்சல் பண்ணுற ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்னொரு ரைட் கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. மரத்தில் போய் மறந்துட்டாரு. Yeah, okay. Oh. Yeah. கேமரா கையில் இல்லைப்பா. ஸோ இப்போ டாப் லைன் ஒரு மாதிரி சுமாராக தான் போயிட்டு இருக்குது. மிட் மேட்சை பற்றி டாம் வெர்சஸ் வாய் மிட் மேட்ச் அப்பா ஆக்சுவலி ட்ரோ ரேஞ்சர் லெவல் 6 ஆனே இந்த ஸ்டார் ஸ்பிரிட்டை போட்டு தள்ளுவார். அதே மாதிரி ஸ்டார் ஸ்பிரிட்டு லெவல் 6 ஆனாலும் இந்த ட்ரோ ரேஞ்சர் போட்டு தர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கில் பேசிஸ் தான் யார் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 6 ரீச் ஆகிறாங்கன்னு. பட் இந்த மைக்ரோ முன்னாடி கஸ்ட் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். So on the bottom lane, I think like they're going on the Night Stalker right now. It's just a spin coming out of Juggernaut. It's almost done with the spin, and there's a frost shield on top of him. So there's a lot of HP on this Night Stalker. I don't really think he's going to die, but at least they're going to zone him for a little while. But nothing much more might come out of this lane. As far as like the mid lane is concerned, yeah, it's more about the level 6, but this Storm has an advantage over the Drow in a way in that this Storm can roam to other lanes and make kills happen. Just zip on top of the Morphling, zip on top of the Night Stalker or even the supports and get those kills. But the Drow Ranger doesn't really have that scope. All he can do is just move to a couple of side lanes and jungle camps and farm a lot. So it's more going to be a ganking Storm Spirit versus a farming Drow Ranger. So you have to see if the gangs of Storm Spirit become successful, and if they are successful, I think they will go much far ahead compared to the Dire side. And here we were actually thinking about whether this would be a core AA or a support AA. Like Fatality is playing it on the offlane as a 4A. Generally people don't play the position 4A a lot, but it is actually very strong, and once you get good items for A, you can actually do a lot of damage to these heroes, and this Morphling might actually melt in an instant. Like the Storm might jump on top of him, and then
Oh, so we have this giveaway going on, guys. So your question is like, how many teams, like in total, have participated in both the seasons of TNDL season 1 and season 2? That would be just a basic addition of all the teams in 1 and 2, and then put it on the YouTube chat on the live. And if you get the right answer, we'll give you some cool sets to, you know, show off to your friends. Oh, it's a Techies elephant set, man. So you won't. It's a Vinayak Chaturthi special, guys. Like, you know, have happy Vinayak Chaturthi. All of you have, you know, safe times at homes, and also just play techies and blow other people up. So have fun with that. காலையிலேருந்து காலில் விழாத குறையா கெஞ்சி கேட்டேன், பட் டெக்கிஸ் கிவ்அவேல போட்டாங்க. என்னத்த சொல்றது தெரியல. Oh man. Techies is such a fun hero, man. Like, I never really actually played Techies myself. Like, you know, I feel it gets a bit. For me personally, I don't do. I have to just be in between heroes and have to kill. But like, you know, if you meticulously plan and try to blow somebody up, I think that actually genuinely feels good. And OG had this crazy 4 axe. Oh, look, let's get back to the game. Yeah. They're going on the Night Stalker and they're, you know, actually back. They're not really doing a lot of damage. It's just pushing the Night Stalker a bit away from the creep wave. They've actually stacked the camp, so whoever is going to pull this Mid at the top, particular snowball has been used up by this Tusk, but never mind, they won't overcome it on this Fluffy. Tag team waste ஆயிடுச்சு. It's a low CD spell, so probably 10 seconds. They'll go back on him as soon as ready. But this Morphling, you know, once he goes up high in levels, it's hard for them to kill him. So I think if they want to kill him, they just have to go for him again and again before he hits like 5. Yeah, this Rubik is already on low HP. He's not really allowing the Lich to pull. The Lich is one of the best harassers in the game. They make sure the other guy is outside the lane. So right now, Rubik is actually running to the base right now. On the top lane, Jakiro is going for a kill on Ancient Abrasion, and he goes down to the Morphling. Morphling just comes in with a waveform and just directly bursts him up. So that's the first blood coming in for the side of Radiant. For the side of Dire, sorry. Yeah, Rubik is like slowly walking his way. Probably Uri TP. Yeah, Rubik is just TP. So if they actually know that this Rubik TP, they can be, you know, on the top lane they're going back on the Morphling again, and there's Ancient Apparition's Cold Feet coming in. He's just got route to a particular place, but he strength mouse and gets out of there. So you know he's safe now. Ascension is going for the courier. He actually gets the courier and then taunts his way out of there. He knows he doesn't. There's no attack team, so they won't go for the kill. Middle lane Dro is like putting some damage onto the Storm Spirit, but Storm Spirit is just pushing out the waves with his Q, going into the jungle. He's going to stack for himself. He already has like a single stack. He's going to farm that for a little bit, and then he's making sure that he's also farming the side lanes. On the side of bottom, they actually went for the Lich with probably a Void and a Rubik Telekinesis and a Fate Bolt. This Lich does not have a lot of HP, and once you get out of position, you actually... This is their teammates doing some fun. Middle tower is under attack. Joe Ranger is actually farming on the side of Radiant, and he's like taking the place where Storm Spirit can actually farm. So he's taking that space up. He's 1 level ahead already of the Storm Spirit. So the laning stage is being quite comfortably won by this Joe Ranger. The dire glyph is now active. There is little hope for Radiant's middle tower. There's a 5-minute rune. It's just, you know, people are going to take 2 of each, and no contestation happening anywhere. Lich is walking past, and they actually saw him put... They picked the wrong spot on the board, so this Lich is actually fooled. Because it's a night time, they're just going in for the kill. There's a slow coming in from the Drainage, and there's also a Void coming in from them. This Rubik also comes in with the Zap, so there's no way this Lich is surviving. A bit of an overcommitment, but in the initial games, when you don't have any other kills, it's totally fine to just go for this Lich. Meanwhile,
you have space for this Juggernaut who's just like farming his way away on the NoSim stream. But it's a night now he has to be a little more careful. Rubik is back. They know that Lich is dead. He's using the spin, but he did not get anything out of it. Oh, that's a wasted spin from the Juggernaut. Now he has to play like pretty careful. Oh, that's a BM tape coming out of Rubik on this Juggernaut, but he has to play safe. He's a siege wave coming to him. He's actually farmed safely under the tower. Oh, that's a nice D-ward coming in on the side of Jakiro. He puts in a sentry there, removes the observer ward that was placed in by Fatality, uses Dual Breath on him, and then also uses Liquid Fire on him, and just removes a little bit of his HP. Radiant's top tower is under attack. Storm has basically left the lane right now. He's not really staying in the lane. He's only coming to the lane when there is no Drew Ranger. Drew Ranger now has a haste rune and he's level 6. And if he goes, he knows that this is the time he has to go on the Storm Spirit. Storm Spirit gets a 6, but like, he just TP'd out. But he just got a 6. He did not want to risk it. Meanwhile, on the bottom, because Juggernaut did not have a spin, they actually went for him and then they were able to get him. So they're fortifying their tower because they do not want the T1 tower to take a lot of damage from the siege creep. It's happening in the middle lane and it's happening in the bottom lane. So, it's a very good glyph coming out from the side of NoSimp. Mojo No Mercy with like a 2k gold lead already in this match. They have 6 kills compared to the 1 on the side of NoSimp. So they're pretty strong going into this early game right now. See you later, nerds. Mojo No Mercy are like a little bit on the forehand. So they actually know that they want to close this out. They don't really want to push it to another game. They just want to make sure they want to kill everybody inside. So they're comfortably winning all the lanes. And Dorange is just pushing it out with his 3rd skill. He's basically maxed it at this point right now. And Dorange doesn't really need the lane anymore. He can farm anywhere. Jakiro has basically left the Morphling top. Morphling is not there. He's just, because he has better vision, he gets Bounty Rune on top of from his trusty shovel. It's a good companion to have sometimes. On the bottom lane, Rubik is basically just staying there, trying to get the CS from NoSimp. The lift comes out, like he's safe now. He's spinning on top of as soon as the void happened, Lich goes for a TP. He knows that the Rubik does not have a telekinesis, so they take out the healing board. A comes in to save him, but no kills were happening at this point because Lich does a good TP. They're going back on the Juggernaut. They know the Juggernaut does not have any spin for 10 seconds, and this guy has a Fate Bolt and into a right click from the Night Stalker. This takes away this Juggernaut's life. This Juggernaut has died 3 times at this point now. He's suffering a little bit in his lane. On the other side, it's not like Morphling has a problem. He's going in for the full Storm Spirit. It goes for the kill, and then Rubik just dies. 3 people in there, but Night Stalker has like a lot of mana, a lot of HP. Everybody's on low HP. I don't think they should be turning right now, but they goes for the void, and the Cold Feet does not proc. He just stays away, and everybody dies. Row Ranger TPs in and comes in, hits in with their multi shot, and then 2 people die. This Night Stalker is playing with fire right now. He knows how to push his hero to the best, and Serene has basically taken out the safe lane and was also the mid laner of NoSimp. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant have fortified their structures against attack. Yeah, so it's like they're trying to push the tower on the bottom lane. I think nothing is stopping them during this night time. This Night Stalker is extremely strong, and they need to wait with the NoSimp. They have to wait for a little while before they take any more fights, because they have a Row who is extremely farmed. They have a Night Stalker who's like extremely ahead, and it's in the night time. As soon as they hit the 10-minute mark, I think everybody will just go back to farming, and that is when they have to just smoke and try to kill the Morphling on the side of Mojo No Mercy. It's a 10-minute rune, 2 supports camping, and the Morphling is taunting with the shotgun, but he gets off his strength morph off. The Tusk comes in with his entire combo, and they actually burst down the Morphling. There was no way he was able to survive there. There are stacks happening for Juggernaut, who just farms it. Now, I think this is where Radiant would be a little more strong, but Storm Spirit is waiting in the trees on the bottom lane. He's like ready to go on this Night Stalker, but Night Stalker knows. By the time his support arrives, Night Stalker is like, basically out of there. He's not gonna die anymore.
now everybody is like slowly moving on the side of Mojo No Mercy towards the bottom lane, and Storm Spirit is there. So all of this time that he could be spent in farming, he's not, and he's just standing there. They're actually trying to gank somebody, but there is no Dark Assassin on Night Stalker. So even then, Draw Ranger actually observes this and goes for the Lich. Lich is almost half HP, but he has a Tranquil Boot, so he's going to survive. Everybody's in the trees. There's an Ice Blast coming in from the AA, and they go for the Rubik, and there's a jump in from the Storm Spirit. There's a silence coming from the Night Stalker, but it's only like 3 seconds. He's going to pull the Night Stalker, and he's going to punch his way into the grave. This Chain Frost dropped from the side of Lich, but is it really going to kill him? No, it's not. This is a Juggernaut's Omnislats coming on the side of but no, Dro is going to right-click him. He's going to take away the life of Jakiro. Oh, that's a good stick usage of the last second, taking it some more time. He's not going to stun because of the cold feet, because he's just went out of the range, but instead he now turns. There's a buyback coming in from the side of a Storm. I think this is an extremely good buyback, because he'll be able to kill the Draw Ranger right now. He's on very 1 HP. That's a 5 kill streak, and he might even go for the Rubik. Nothing is going to stop him, and Rubik is definitely going to die at this point. But that is one of the worth buybacks coming in from. Oh, he has a spin, but not really. If he ball Nightling, then maybe he would have gone out of, but no. Morphling is there. He was not part of the fight. He was just farming all the way through. He has his Morbid Mask, and they know that the Storm has like low mana, and they're turning on top of the Morphling right now. There's a Dark Assassin coming. There's lots of 4 seconds or 5 seconds silence coming in from the Night Stalker. They turn on the Lich. There's an AA blast coming in. If that hits the Morphling, then it's a different story. It does not actually. So they disengage. This Night Stalker is always on the cliff, man, and there's a punch coming in from the side of Tusker. He has this urn right now. But they're playing so aggressive as soon as it is night. No, their night is going to run out, so they're going to disengage. There's no way they're diving. This Tusker, he has like a lot of HP, 1500, so he's fine. And when all of this is happening, Draw Ranger is spending his time farming. He's just dead. He's come back to the Radiant side, and it's again farming. So they're putting lots and lots of pressure on the side of NoSimp, and I don't know how far can NoSimp actually take all of this pressure and still survive. The little space, the pings are coming out on Tusker. He's just like 1 feet away from. No, there's a ice. Rubik manages to steal Lich's Frost Shield, but that's actually a good ability. If Night Stalker is going to dive, that is one of the best abilities to have. So they're not even letting them have any control over their own jungle. He space bowls him. If Tusk actually hit that, he probably would have thought about it, but they have 4 heroes on the side of Radiant right over there. They're trying to go for the Gust, only hits the Tusker. Chain Frost coming in. There's an AA Blast coming in. He probably needs to save it for the Morphling, which he does not, and it is stolen in by the Rubik. So he has. Oh, there's a zip coming in from the Storm, and he's going to use the Ice Blast in return. Morphling, no, he actually misses it. The Storm is basically free farming now. There's a Gust coming in out, and then Storm is going to die back. Coming on the side of Draw Ranger, and then he's going to survive. But no, Juggernaut is pretty much going to dive at this point. Like this Rampage coming in side of Draw. Oh god, nobody went on this Draw, and he had a free shot on every single person. He just kept hitting everybody. This Draw Ranger is so far ahead at this point right now, and they get a T2 tower on top of it. It's 14 minutes into the game, and they put so much pressure, and NoSim killing them right under their T2. Now their confidence will be a bit shattered to actually go out and fight. They're trying to get a snipe on his Morphling with Ice Plus, but அதை பார்த்துட்டு டக்குன்னு வெளில போயிட்டாரு. For Dire's middle tower. There's a Lich, we see a Lich, and Draw Ranger just kills him with like 3 arrows, and then there's an Ice Frost coming in from Senjin. There's a own age happening on the side of Mojo No Mercy. They're even farming the stacked camps on the side of Radiant. Radiant have nowhere to farm. What do you think is the Micros? What is this Rice Juggernaut here? Getting low. Transferred with the zip zap, but he does have a Hurricane Bike. Oh, trying to do something. Ice Plus doesn't connect well, but it does hits on him with a few damage. Now Micro goes down here. 45 seconds. Oh, and it's night time again. So Night Stalker is ready to fight. Mojo அப்படியே நடுவுல நடந்து போறாரு. Juggernaut getting silenced by the crippling fire. Ice Shield has been used. Frost Blast has been committed. Luffy getting a little hoe here. Mojo like டக்குன்னு ஸ்கேடர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ஒழுங்காக டேமேஜ் ஆகாது சொல்லிட்டு, பட் இன்னமும் இந்த செஞ்சு பிளஃபி அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. வேஃபம் ஹஸ் பீன் யூஸ்ட் ஆன் திஸ் அன்னோன் டஸ்க் இஸ் கெட்டிங் பிரிட்டி லோ ஹியர். டிவாய்
But now my Electric Vortex has spit on his Bluffy. Is getting control really well here. Buyback instant by this Tusk as soon as he fell down. Snowball has been used onto this DY, but he does have a Blade Fury stolen from this Rise Juggernaut here. But never mind, he still goes down now. Mojo with the double kill. Nice Stalker trying to fly away from the fight, but he's U-turn put him on return vararu. Void போட்டு slow பண்றாரு, but Bluffy with the waveform into the adaptability strike. Now Storm still goes down. மறுபடி buyback இல்ல. One more snowball onto the Jakiro. Senjin ice path போடுறாரு, போட்டு escape try பண்றாரு, but Rise gets the Jakiro with the Blade Fury. One more Ice Blast has been used, but never mind, doesn't have much damage. Even Unknown dies here, so die back onto the Tusk as well. 12K network going for this Mojo's team. Dire. Oh, that was a very good fight. And then this Night Stalker is pretty much just staying on the edges and trying to do as much damage as possible. He's playing a very good game at this point and trying to pick out everybody, silencing everybody. He knows when to go in, he knows when to go out. Not really scared of anybody on the side of Radiant. So he's kind of like, the damage and all is coming from the Door Ranger and Morphling, but the control is coming in from the Night Stalker. It's a good play coming on the side of Mojo no Mercy. On the top lane, one more steal, one more Blade Fury stole by Steve. I mean, it's level 11 and Gust has been used on Juggernaut. Now you don't have anything to survive. Ice Blast onto this Micro. Yeah, this is the combo they want actually. Micro goes down here, Electric Vortex into the Ice Blast. That's working really well. You don't have mana anymore. Monica is coming in on his D-Void. You don't have the Blade Fury or someone to help him, so he goes down here as well. And now with the one more Water Splash onto the Jakiro, Senjin goes down as well. They are getting something out of this fight now after committing a lot. It's because the Door Ranger was a bit confident and he was first one to get caught. So as soon as you go on this Door Ranger and kill him first, because this Door Ranger does not actually have anything to dispel, not Manta style here, doesn't have a BKB. So if you catch this Door Ranger first and burst him down, you take out the huge amount of damage on the side of Mojo no Mercy. Morphling does not do as much damage. Right now she only has the Asha. So as long as you take out the Door Ranger first, I think it will be extremely good for NoSimp. Oh, Ice Blast trying to connect on his Bluffy. Did they have a vision? I think it was just a prediction. He was just farming in the middle lane and going towards the camp. So they expected him to be at the camp, but he just moved away from the camp and he survived that Ice Blast. But it's not like they would have gone on top of him anyway, but it just missed him by a bit. Rubik Devoid has a Yule Scepter already. He can be a little more safe when somebody is jumping on top of him, probably when a Tusk goes with a snowball, and which is exactly what they're planning to do. There's an Ice Blast coming in. Ice Blast down to the top. Even Tusk is also there. Use has been committed for safe purpose, but Ice Shot with a block. Rubik trying to hold this ground somehow. That's not a good steal, but anyway, one more wall response will kills this D-Void here. Okay, Night Ascension has been committed with this by this Night Stalker, trying to get the backlines, but 4 with the instant TP, the Void has been committed. That was a good play coming out of let's see, just TP as soon as the only stun that is close by is done. What do you think about in what way can this NoSimp come back into the game, Verlin? What do you think about it? Yeah, I mean, you have seen already in the top fight, right? So with the Electric Vortex and the Ice Blast, I mean, they can kill someone instantly. Even this Morphling, they can do it easily. So probably that's the only combo they have for now. Yeah, I think it's going to be daytime in 20 seconds, and that should be their go time because Dark Accession is down. They just used it. So if they go right now, so there are multiple pings happening on the side, and then they're pinging it on the Door Ranger right now. Door Ranger also used his Hurricane Pike too. But Night Stalker revealed himself at the here. He don't have the daytime. They don't have the Dark Ascension. He does have a BKB, but he don't have the PKB. But Ice Shot, it missed. It missed. He completely blocked his own team here. But I think he would have just BKB TP'd or walked out of there. Do they even have that much damage coming in when Night Stalker pitches on his BKB? Is one tanky guy with 2000 HP.
Well, though now the Night Stalker, I mean, he revealed his BKB like for the safety purpose. He doesn't have a dark ascension for 30 more seconds. Oh, and it's still daytime for next 5 minutes. Like NoSim, they may try to get a kill on to someone now. The team knows Hey, jungle, Morph. doing a good job. Rubik tries to telly, but Rai instantly uses a blade flare and got back. He even uses a drums charge just to be sure. Does not want to get caught by that Rubik because he knows that if he gets caught, he's dead. He does not have a team to back him up, so he just runs away and plays a safe game. Dive's top tower is under attack. Okay, so everything is set for the Riot team now. Mojo, they have the Night Ascension and BKB is backup for this Night Stalker, so can try to do one smoke play here, but it's to defend the tier 2 at the top since it's a CJ time. And it's just 21 minutes and it's already 16k network going for this Mojo team here. And the Drow is continuously farming the Ancients, even Morphling, he tries to come and farm the Ancients, but they're not there anymore because Drow is actually farming it. So this game it is fine because they are, very much in the lead, but when you have such traps and you are actually trailing, it's very hard for both the cores to get farmed. So, on the mid, with the stolen Blade Fury, Storm is getting super low here. He can actually get the kill on with this Ice Spot. Follow up. Oh, DPS. The DPS damage from the dual breath is still surviving somehow, but never mind. One more tick will get the kill onto the Storm Spirit. He does stole a Zipsa from this Rubik. Nama he just instantly TP'd back to the base. I just wanted to do some style point killing over there. It was like zip in and TP, but he's already died to the dual breath, so that was a good heads up play. They don't have the Storm Spirit here. I mean, they do have a wall. They know the Radiant team is here, but they can't contest this Roshan either way. Since Michael has a DD, he can instantly melt down this Roshan and claim the Aegis already. Oh, so Bluffy, he almost finished up his E-Blade here, Morphling. He does like almost 450 damage at 22 minutes and with this TD, so person just melted and they have total control over the map right now. Tusk finished up a vessel, but it's quite late onto this right now. I mean, he finished up a Manta already, so I'm not sure if this vessel is gonna hold up any for them in the fights. Ice Blast. Rubik is just zipping. Rubik stole a snowball. He's had enough of this Ball Lightning. He just wants some of the new spell. And Ball Lightning is actually pretty good. He can actually save the one guy who gets caught by sort of Radiant because there is no way NoSimp is going for multiple targets now. They're just going for one guy, and if Rubik saves him, it's already wasted effort on the side of NoSimp, and then they will not be able to win the fight then. Radiant's courier has been slain in Courier dead for the Rise. Radiant's middle tower is under attack. Juggernaut just goes into the trees and TPs out when he sees a Rubik. It tells you the state of the game. He's kind of scared. That's one of the Mojo is a nice target here. Snowball, Ice Blast has been committed. He does have a BKB used. Even Dawn Night Assassin has been used, but will he die here? One more right click. And he goes down. Everything has been wasted for this Night Stalker, but now the fight keeps on continuing. It does have Aegis, Door Ranger. It didn't use this BKB yet though, since I have Aegis, but one more snowball with this Tusk, trying to hold on to this engine, trying to interrupt this Ice Path here, but unknown. But Storm Spirit got bursted down here. Even Rubik goes down. Bluffy somehow trying to hold on to this fight. Doesn't have any mana. Macroplayer has been committed. So, but he still doesn't want to use his BKB into this fight. Rubik instantly buys back, so yeah. Oh, Ice Blast! Had a user. Yeah, it connects. At least the buff connects on top of Morphling, so he cannot do a strength move, but he's way far away from the team, so they can't really go for him right now. Storm Spirit had the snowball actually was one of the reasons why he stunned Storm Spirit for a lot of time. He wanted to get off there was animation delay on top of him. This is still coming out from Rubik and he gets an Ice Stars right now. Yeah, that's a good Ice Star. That's a good, I think. It is a great steal coming out from Rubik. Data goes down now. I'll take that. So just an update on the giveaway. James Wilson, you're the winner of the giveaway, and you get the
take easy set for yourself. So Okay, fight coming out of the jungle here. Nice target. Used up his BKB. They don't have the Dark Essential though. But trying to get out of the back lines. But now Blade Fury has been used, but Bluffy with the stolen. Now he steals static damage. That's not gonna help much. But either way, Sound Spirit does 8 damage. Everyone goes down here at the fight. Jug, it doesn't have any way to escape now since he used up his Manta and Blade Fury. Now he goes down. Jakiro finishes this Blink Dagger. 4 triple K. Before he goes and try to get a kill on this Buffy, but now mine. That's a 5-man wipe onto this Radiant team. that was a good fight. By the way, James Wilson, so if you can contact us over Instagram, we'd be able to send you over your gift. So happy Vinayaka Chaturthi and like have fun with your Techie set, bro. Congrats. Yeah, Ice Blast coming in. Ice Blast another mod playing. It doesn't have the area, so he still just bursts down. But either way, it's a fun Ice Blast and they will instantly call a GG here. There's a GG coming out and then the game.